Welcome to my channel, Love's Channel. Hi! Welcome to my channel. We will do the advantages of the Subaru Forester because I'm going to sell this and I would like to take a video. So let's start. Today I'm gonna show you about the Subaru. A Subaru Forester. It is such an amazing car, a sports car like, or SUV car, and I like this car and I will tell you why. I'm gonna show you how we're gonna start. Okay. When I stir the steering wheels, that eyes, the beautiful eyes, will move as well. I'm inside now, and look, this is the cake. It's beautiful. So I love the logo of Subaru. I don't know, it's just like stars, and it's blue color. It's just beautiful. So I need to check the buttons in my side. Okay, are you ready? Alright. Just press the button. When it's green, it's ready to start the engine. There you go. Start now. Look, Subaru. So first thing, so this first button. First thing, I need to open it so you can see. So this button is for the side mirrors. I will press this one. It will close, and then I will press it again. It will open. This one is when you adjust the side mirror closer out, up and down, left or right. So we'll see. So this is it. I'll do first left first. So that's it. Just move. And then go back. That's left and right. And then go down. And then go up. There you go. And then after that, I'll go to the right side. Is so messy, sorry about it. So I will go close and then out and then down and then up. I will adjust now. So that's it. And then next is this one is to lock the mirror. So I will say like this. So the mirror. Then I will lock. So and next is I love the most is the touch screen. The touch screen of the Subaru. How do you call that? So this is it, the touch screen, and you can change it, the music, the source, AM, then I don't like FM because I love listening to the music. The source there's USB or iPad. For that, this is you're gonna do the Bluetooth. You will set it. So that's it. You're gonna select device 2, my iPhone.
press anything in here. So that's it. I'll go back. This one is it's like new. See, I still have a screen protector. I will do a call. So what I'm gonna do is I'll just press here. This one. This is a voice command. See, it's connected. Someone is calling me. Amazing. I'll just press it. Bell. Indra, Dila. iya sa kung ate unsa yung ipada sa grocery kani ano dito sa ganina mo adto ba ko ng grocery ka or ako unsa to? Nag-video man taon ko diri. Ha? Nag-video ko diri. Nakusod sakyanan. Nag-video ko. Nakusod sakyanan. See, this is connected to my phone. Asa si Si ate? Kilis na lang. Kaya nasa gawa si Kilis. Tawagi. Nakay number ni Kilis? Oh, sige, manawag lang ko. O sige. Sige. Sige, bye-bye. So that's it. It is connected to my phone. Saranin mo ang voice command. Please say a command. Call Bella. Showing matching entries. Please say an item number from the displayed list. I-choose saranin mo ang number sa Please imong speak tawagan. after the tone. 1. 1. Please say dial. Dial. Please speak after the tone. Dial. Dialing. So, mauna siya, nanawag na siya sa akong sister nga si Saibel. Bella man na siya. Na nag-calling na diri sa screen. Pa siya nito bag. Tulong ka. Hi, Bella. Nanawag ko diri. Asa ka buing. Naku, sasakyan na rin ako ng gisampulan para sa video. Anya, mauna na siya. Ay, kani iya proof kay na-open sa niya siya. Mara na siya islitan. Press na siya. Pwede record. Mao na siya. I-close. Pwede ra siya kanina sa dyan i-open. Para ako mag-uwan. Hindi ako mabas. Ano siya. Yeah. Close na po siya balik. Hindi na siya malak. Yan siya pisliton. Masiga ni siya diri, so it means malak na siya. Pisliton na pala. So malak na siya. At suwayan ang open din. So dili na siya ma-open. Shh! Scarlett, quiet! Nga, press button po niya siya dili. Ako na siya, press na siya. Ito na. Dili. Automatic na siya. Yan na ni siya. Hindi likid nga. Wala pa ni siya nagamit. Na siya yung mga toes. Pa ni siya nagamit ang likid sa body. So, dito na po na siya balik ulit. Close na po siya. Yan, nindot pa dyan siya ang lights. Kung muliko ang imuhang steering gear, steering wheel, muliko po ang headlights dito sa tubangan. Mas nindot siya kung at night para maklaro siya. Nadaghan ni siya garbag kani ang Subaru. Kani this one, this pink one, I love this so much, pero I will just give this one for free na ni siya. Ihatag na lang ako siya. Ni siya kay set nimo kuan ang chair nimo kani siya ang chair maset nimo kung i-press ra nimo
Ang first is imo siyang i-adjust daan ang kaning seat nimo sa driver, and then imuhang iniguman nimo nga comfortable na ka sa imuhang properly nga seat na ka. I-click lang ni i-set nimo, then i-click i-press pa nimo dayon mag comfortable ka sa imuhang position, then i-press ra nimo ang 1 na. Kaya no, i-press na ko ang 2. Kung unsa to sa ako maning bana ang number 2, ya kaning 1, mo na sa niya kung comfortable seat. So pwede rin siya ma-change nila kung imuhang comfortable seat asa ka. Ito siya. Pwede sa siyang manual, nasa diri ang manual up and down. Nasa diri kanimo, muhayang ka. Nya ipana sa nimo. I-press na nimo diri.